Välkommen till Ett glas för mycket. En podd av Markus Wiechel och Björn Söder med ett internationellt perspektiv. Skål på det! Det här är då vårt första poddavsnitt i Ett glas för mycket. Och ja, Björn, blev det ett glas för mycket igår? Nej. Kanske ett glas för mycket Cola Zero. Vi hade ju avslutningsmiddag med våra internationella gäster som vi har haft under veckan. Men för mig så blev det Cola Zero. Jaha, ja. Men vad det här namnet då? Hur har vi tänkt då? Och det frågade du mig. Jag tror det var du som kom på det. Ja, det var det kanske. Ja, nej men... Ja, vi hade väl det var väl kanske ett glas för mycket den kvällen. Det var det säkert. När vi kom på det här att vi skulle köra igång en podd. Ja, precis. Och då blev det ett glas för mycket. Ja. Sen blir det ett och annat glas när man sitter och pratar utrikespolitik. Så är det. Och det kanske blir i den här podden också. Inte just nu dricker vi kaffe. Ja. Mm. Ja. Det är väldigt tid på dagen ändå. Det är ju det. Men jag ska säga liksom, vi kan återkomma till det här internationella besöket som ni nämnde. Men varför kom vi på det här att vi skulle sen ha podd? Vad säger man? Podcasting? Podcast beroende på uttal. Men det är ju så att vi sitter ju här och vi jobbar mycket med internationell politik, utrikesfrågor, vi reser mycket, vi träffar väldigt intressanta personer och vi påverkar faktiskt en del också, både i Sverige och kanske framförallt internationellt. Och det är dumt att vi då inte delar med oss om vad som händer. Och dessutom så är det så att vi får ju vara med om intressanta saker. Jag har blivit kidnappad i Kina till exempel. Jag har varit rädd för att bli fängslad i Syrien. Och vi har båda fått hot från en ambassadör. Och du har väl också varit med om lite spännande saker. Startade det från en trappa i Armenien. Ja. Som kunde gjort att jag slutade mina dagar i Jerevan. Men det var en tur kanske att jag inte bröt nacken. Ja, och när vi är med om det här så är det trist att inte dela med oss. Precis. Vi har mycket att prata om. Mm. Då hade du tänkt liksom i den här podden att vi ska prata om det vi gör helt enkelt. Precis. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Mm. Vi kan väl säga det också att vi håller på med en föreläsning också. Just det. Där vi berättar om... som vi kallar dokument utifrån. Där vi berättar om vad vi sysslar med internationellt. Precis. Och förhoppningsvis så sparkar vi igång den ganska snart. Mm. Då vad ska det här första handla om då? Nej, men jag tänkte så här att i och med att vi hade ett besök denna veckan så kan vi väl lyfta det. Vi hade ju besök av... en som tillhör den kubanska oppositionen, konservativa oppositionen ska man säga, och hans vän från Mexiko som tillhör ett mänskliga rättighetsråd i Mexiko men jobbar också med rättvisa i Cuba där man kartlägger de brott som den kommunistiska regimen har begått och begår för att kunna skapa någon sorts akt sen för att kunna ställa dem till svars. Och de kom ju hit denna veckan och därför att vi håller på att inleda ett projekt med den kubanska oppositionen tillsammans med vår stiftelse Hypocrisy. Men det är ju inte bara det här samarbetet med Hypocrisy utan vi jobbar ju också och har under några år jobbat med framförallt en annan sak som berör den kubanska oppositionen och regimen och det är ju det här PDCA. Just det. Och PDCA-avtalet var ett avtal mellan EU och den kubanska kommunistiska diktaturen som möjliggör för Cuba att finansiera all möjlig verksamhet. Men det är ju ett ganska kritiserat avtal, inte minst från exilkubaner. Och jag minns ju själv hur det var när den här debatterades för att jag ansvarade för det då och satt i utrikesutskottet. Så jag tog debatten som skedde i november 2019 när Sverige skulle ratificera det här avtalet. Och det är alltså ett avtal där man helt utestängde oppositionen, människorättsförsvarare och så vidare. Det var massiv kritik från dessa mot ratificeringen. Och ändå så gick man vidare med det och det var ju då den socialdemokratiska regeringen. Och de enda som motsatte sig det mer än vi som nog var tydligast av alla, det var Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Moderaterna hade även en
brasklapp att de skulle se över det. Jag minns inte riktigt formuleringen där. Jag tror man ville se över avtalet efter 5 år. Mm. Och nu har det gått 5 år. Så nu kan man tycka att de borde se att det bara har förvärrats sedan dess. Och det är ju därför man kan säga att den svenska regeringen har gått på vår linje efter att vi lyfte frågan igen. Eftersom vi då hänvisade till Moderaternas brasklapp. De hade inte själva tagit initiativet till att driva den här frågan nu. Men nu kände de väl sig mer eller mindre tvingade eftersom de de facto hade skrivit det i sin brasklapp eller sitt särskilda yttrande en gång i tiden. Så att då fick vi med oss svenska regeringen. Precis. Så förhoppningsvis kan vi faktiskt vara en avgörande kraft för att fälla det här stora avtalet som finansierar inte bara förtrycket på Kuba och mot exilkubaner utan också till viss del kan bidra i finansiering med kubanska soldater som strider på Rysslands sida i kriget mot Ukraina. Ja, det är ju inte många som känner till det heller. Vi pratar väldigt mycket om nordkoreanska soldater som strider mot Ukraina på den ryska sidan, men det nämns väldigt lite om det kubanska deltagandet. Och jag såg faktiskt jag såg faktiskt en dokumentär nu. Jag fick en länk skickad till mig, ukrainsk dokumentär, för att man har tillfångatagit en av kubanerna som krigsfånge och intervjuat honom. Men det pratas väldigt lite om det. Och det kan man ju tycka är lite hyckleri när man å ena sidan säger sig stå upp för Ukraina och vi gör allt från Europas sida för att stödja Ukraina samtidigt som man faktiskt finansierar en diktatur som tillhandahåller soldater för att slåss mot Ukraina. Ja, det är hyckleri rakt igenom. Och det här avtalet, jag tror det är 155 miljoner euro av europeiska skattemedel som har gått till det, och man finansierar 80-tal projekt som indirekt är styrda av den kommunistiska regimen. Så att ja, det är en fråga, och vi har ju jobbat nu med att försöka lyfta detta. Vi hade ett seminarium i riksdagen för, det är snart 2 år sedan. Där även vår gäst som var här nu i veckan deltog, men där vi även hade en spansk EU-parlamentariker från Vox med, och vi hade Manuel Sengeres som sitter i Litauens utrikesutskott, som är välkänd kanske för många, men de deltog, och vi hade en del representanter från Latinamerika där vi lyfte den frågan, och sen åkte vi vidare till Litauen dagen efter och träffade folk från utrikesdepartementet där. För Litauen faktiskt är det enda land som inte har ratificerat detta avtal. De har en nyckelroll i det här. Och nu är det också så att Orlando med flera, de ser ju det arbete vi har gjort. Även om det ska faktiskt tilläggas, i Europaparlamentet så var det SD och KD som röstade emot det här. Men här har då fler partier nu anslutit. Men Orlando och med medarbetare, de ser ju det här och uppskattar väldigt mycket det arbete vi har lagt ner. Så förhoppningsvis kommer det här gå vidare så att vi kan fälla avtalet till slut. Och på tal om Orlando. Orlando är en kontakt som du fick, Björn. Hur gick det till? Ja, vi är en kollega från just Litauen. Han var satt i Litauens utrikesutskott. Jag tror det var han ordförande där. Som sa till mig att det är en från den kubanska oppositionen som gärna vill ha kontakt med Sverige, för att Sverige då var ordförande i EU. Och ville gärna att den här frågan skulle lyftas, vilket vi gjorde. Och sen ordnade vi det här seminariet, och sen har vi gjort lite resor i Europa tillsammans, för att vi var till exempel i Polen. Jag skulle åka till Ukraina, och det sammanföll med att våra vänner från Kuba var i Warszawa samtidigt som jag kom dit. Så att då ordnade vi möte med bland annat Polens vice utrikesminister, som också är en bekant till dig, Arek. Och informera honom, och vi pratade även med en gemensam vän som Radoslav Fogel, som sitter med i OSSEs parlamentariska församling också. Han var ordförande i utrikesutskottet. Då lyfte vi de här frågorna, så att där Polen har ju också blivit kritiska nu, och tillsammans. Så nu är det en grupp länder i EU som driver detta, men som nu senast jag fick ett svar från Benjamin Dussar, så sa han att det är fortfarande, det måste vara till fler länder för att vi ska få till åtminstone en revidering, men helst förkasta avtalet. Ja, det är intressant. Så sen under den här åren har jag lärt känna då Orlando, som nu kom hit. Ja, han har ju gått och blivit en god vän nu faktiskt.
Och det har ju fortsatt med, vi har ju försökt bredda hans möjligheter till nätverkande i Europa också. Efter våra kontakter så bjöd bland annat jag in honom till Europarådet där jag sitter som ordförande för svenska delegationen. Och han fick möjlighet att ha ett anförande inför hela den konservativa gruppen. Och sen såg vi till att han fick nätverka med flera parlamentariker från hela Europa. Och det här mynnade ut i ett antal resor till London, Rom och så vidare. Där han har kunnat påverka fler parlamentariker. Så på så sätt så har han och hela den rörelsen lyckats bygga täta band med väldigt inflytelserika politiker i hela Europa. Vi hade ju Orlando och René på besök här under veckan för att vi, förutom att det här vi jobbar med att få till stånd att vi slopar det här PDCA, så har vi också via vår stiftelse Hepatica inlett ett samarbete med den kubanska oppositionen. Dels i att försöka få till stånd ett konservativt parti. Man har inte haft det på decennier. Oppositionen är ju ganska splittrad har jag förstått. Och det är också en av anledningarna till att vi också parallellt försöker ha ett annat projekt där vi försöker föra samman den belarusiska oppositionen med den kubanska oppositionen. Bland annat. Dels för att kubanerna ska kunna lära sig av hur belaruserna har byggt sin oppositionsrörelse. Som jag ser som ett föredöme för all demokratisk opposition i världen. Där man har byggt institutioner, regering, parlament och så vidare. Och där man då har kunnat ena, även om det är olika politiska krafter som står i opposition, så har man kunnat ena. Så den dagen Lukasjenko faller så kan man egentligen bara rulla allting över gränsen. Och så har man ett ganska hyfsat fungerande samhälle. Och där tror jag att kubanerna kan lära sig mycket eftersom de är ganska splittrade. Annars är ju risken att när väl regimen faller på Kuba så alla har enats i det motståndet, men när de sen det blir fritt så börjar man träta inbördes för att man har olika synsätt på saker och ting. Och det är bättre att ta de diskussionerna innan. Så det är ett annat projekt. Men sen så försöker vi då bygga det här konservativa partiet. Och vi försöker också ha olika insatser på Kuba. För att nå befolkningen via det här som Orlando representerar då, Assembly of the Cuban Resistance. Och utbilda folk där också. Så att det har vi liksom planerat under den här veckan. Och ja, vi har också gett möjlighet för de här att få lite medieutrymme och prata om de här frågorna. Inte minst situationen på Kuba som är fruktansvärd. Det här avtalet skulle dessutom hjälpa till med att förbättra situationen när det gäller mänskliga rättigheter. Det har ju gått precis tvärtom. Vi är över 1400 politiska fångar idag. Och så att dels är det ju det, men sen är det ju också att lyfta frågorna kring det här med att kubanska soldater deltar de facto i striderna mot Ukraina, som få känner till. Det är också viktigt att lyfta fram. Och det finns ju samarbetsavtal med den kubanska regimen och alltså Lukasjenko i Belarus och med Putin i Ryssland, och det är viktigt att det lyfts upp. Ja, och det blir ju det här med soldaterna, det är ju väldigt märkligt där att man å ena sidan ska sanktionera parter som Belarus och Ryssland i det här kriget och samtidigt finansiera deras allierade Kuba. Det är ytterst märkligt. Och som Orlando också kan vittna om, så förtrycket sker inte bara på Kuba utan även mot exilkubaner. Han själv har ju tvingats ha säkerhetsvakt här och vi har inte kunnat berätta riktigt när han har varit här och så vidare på grund av att han lever under ständigt hot. Och det är flera andra exilkubaner då som lever under samma omständigheter. Och det här är också ett av problemen som gör att det är svårt för oppositionen att hålla samman. För att de kan inte lita på varandra. Och man märker ju det när man talar med många av de här oppositionella, att de litar helt enkelt inte på andra. För att man vet inte vem som är informatör eller man vet inte vem som eventuellt kan vara en spion. Känns lite märkligt tycker jag. Vi är ju så vana i Sverige med liksom tryggheten som har funnits. Så det är lite science fiction över det hela. Tyvärr är det ju inte så längre. Det kanske har varit det, men nu är det ju väldigt påtagligt. Inte bara när det gäller
Kuba utan även Ryssland, Iran och så vidare. Det finns ju många. Men jag tror att svenskar generellt har någon sorts naiv syn att man tycker det är väldigt främmande det här. Men de lever ju konstant med detta. Ja, precis. Och där har vi Venezuela också som vi också ska försöka få in i det här med tanke på vår goda kontakt med venezuelaner eller den oppositionen i Venezuela som också lider under ett förtryck. Precis. Men vi fick ju möjlighet att ha ett samtal med Orlando och René som var här och vi kanske ska lyssna på det. Det kan vi göra. Ett glas för mycket. En podd av Markus Wiechel och Björn Söder med ett internationellt perspektiv. Thank you for coming here and welcome to our show. We have our two guests from Cuba and Mexico. Well, we're very glad to be here. My name is Orlando Gutierrez-Boronat. I am a Secretary General of the Assembly of the Cuban Resistance, which is the parliament of the Cuban opposition. We have 52 civil society organizations participating. More than half are inside Cuba. And we have, it's a very plural coalition of organizations that includes political parties, independent labor. All this is under repression in Cuba. None of this is legal in Cuba. So they exist in Cuba, challenging the regime and also in the exile community. And the Assembly fights for the return of sovereignty to the Cuban people, to return control over their lives to the Cuban people. For 66 years, there's been a one-party state run by one family where Cubans cannot decide on their present or their future. We want a full restoration of rights to the Cuban people. And we're very much involved in that struggle to put pressure on that regime so as to support the Cuban people in their fight for freedom. And the main reason for the trip to Sweden is that in Björn Söder and Markus Wiechel, we have found two great friends, champions of Cuban freedom, who have been helping us advocate so that the European Union stops financing this very evil and repressive regime. It's incredible that 27 democracies are keeping this dictatorship, this totalitarian regime, which is very much a communist fascist regime in power. And thanks to your efforts and that of a few others, you have dared to be politically incorrect once again. And you're right to do so because for too long the left-wing establishment in Europe has pointed to Cuba as a successful socialist regime. And it's not at all. It's a complete failure. But the propaganda presents it as a success. And the Cuban people are the ones who suffer for that propaganda. And you have dared, you and some others have dared to challenge that stereotype. And we've made a lot of progress in the past 2 years since we've been working together. The European Parliament has asked for the end of the European subsidy to the regime. Also, the Council of Europe passed a resolution. The Parliamentary Assembly of NATO, the Swedish government, thanks to your questions, has taken a very principled position inside Cuba and internationally on this funding. And the most recent statement by the foreign minister in response to something you asked was very good, where Sweden said, we want the end of the subsidy. We don't want to revise, we want it ended, because it's not helping at all. And to top it all off, this regime being financed by Europe is sending 5,000 troops to fight on the side of Russia against Ukraine. And that directly affects the national interests of Sweden and the interests of Europe. Thank you. Björn, Markus, thank you for the invitation. My name is René Bolio. I come from Mexico. I'm the president of the Mexican Commission on Human Rights and also the chair of the Justice Cuba Commission. And the motivation for being here is Cuba. Cuba, it's been for 66 years under a tyranny, a dictatorship, a communist dictatorship, that now it's worsening the quality of the life of the Cubans to levels never seen in the continent. Now we find that not only the human rights, not only the minimum rights are being violated, but also the severe economic crisis that leads to malnutrition, lack of energy, no fresh water or medicines, refrigeration. You know, it's a tropical country. They don't have refrigeration. So it's in a very, very deep crisis in terms of human quality of life. No freedom, no food, no water. And from the human rights position, it violates
all of them. No human right is being respected right now in Cuba. And as for the Justice Cuba Commission, we are committed to analyze, to file every demand possible on crimes against humanity. Not ordinary crimes. The worst crimes ever that a human can commit against another human are the crimes against humanity. That's why we're together with a group of 10 nationalities, all of them concentrated and find out of these crimes against humanity, the worst crimes ever. And we found that 10 out of 11 possible crimes against humanity has been committed in Cuba in the last 66 years. So, and the criminals are still alive and still on power. They are still, and the head of the government and the chain of command still exists, from the chief of this regime, Raúl Castro, his youngest brother of Fidel Castro. Raúl is actually 93 years old, so in the hands of this kind of people is the present of the Cuban people, but it doesn't have to be forever. So we need to tell the people, to tell Sweden, to tell the world what is been going on right now in Cuba. That's a very bad situation for every Cuban, with the exception of these rulers. In terms of humanity, this is one of the worst crises that any country is facing in the world right now. Thank you so much for being here in our show. We know that there are over 1,400 political prisoners in Cuba right now. And how would you describe the situation? Because we could see, for I think it was a year ago or something, you could see lots of demonstrations going on in Cuba. People were fed up with this. How's the situation right now? The last big demonstrations were in March of last year. Yeah. There have been smaller demonstrations, but the ones in March were huge. Would you say that the regime is really close to fall? I think we've never been this close. July 11th we were very close, and now we're very close again. So I think it's a matter of key sanctions and of Europe and the US taking a strong position, together with other Latin American democracies, for change in Cuba. A totalitarian regime always falls due to a combination of pressure from the inside and the outside. We need that. But I also want to say this. Just last week, a female political prisoner, 35-year-old mother of three, died in a prison camp because they denied her medical attention. So these crimes continue. The Biden administration negotiated with the regime at the end of their term, and in return for taking the regime out of the list of terrorist states, the regime released 150 political prisoners. 150 prisoners. Some of them were political prisoners, others were not political prisoners. But President Trump, when he came into office, he immediately put them back on the list, and he once again issued a directive prohibiting corporations controlled by the Cuban military from operating in the U.S. So they stopped releasing political prisoners in Cuba. As long as the regime in Cuba can play Europe against the United States on this topic, and as long as they know that they're going to get money, even if they send troops to fight for Putin, the situation in Cuba will not improve. So ending the political dialogue and cooperation agreement and stop sponsoring them or funding them with the money could put them it will make a huge contribution. I remember this debate when we had it in the Swedish parliament. I was the spokesperson for the Sweden Democrat back then, and it was to me it was odd that anyone could agree with this agreement, since there were no guarantees for anyone fighting for human rights or any democracy activists. They were all just completely out from this agreement, and no one could participate. So do you think that it's possible for this agreement to fall in the near future? I think there's a growing sentiment in Europe that it's time to end it, especially with these 5,000 Cuban troops fighting in Ukraine. That makes Europe look ridiculous. I mean, what were the two reasons they gave for the agreement?
that it would improve human rights in Cuba and it would draw Cuba away from the Russian axis. Neither one has happened. The human rights situation is worse than ever, and there are 5,000 Cuban troops fighting in Ukraine, once more being proxies for the Russians. So the only thing this agreement is doing, and the Club of Paris, is using public money to maintain a repressive totalitarian state in power that works against Europe. It couldn't be a more stupid policy. What would it mean for the Cuban dictatorship if this agreement was withdrawn? They would lose their operating money. Mm. The money the military funds have been practically frozen by the U.S. sanctions, which have been very effective. The regime has had about 600 million in reserves that they use for themselves, not for the people. So I think it would aggravate the internal tensions in the regime. It would certainly weaken regime repression, so people would have more options to demonstrate. And the younger elements of the regime would realize that it's time to make change, because with this situation they cannot survive. I don't know what René thinks about that. Well, the problem with this is that the society made by the dictatorships, in Latin America is Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, but they are also associated with the other dictatorships like China, Iran, and of course Russia. No, this association of crime, of tyranny, they share the same interest in oppressing their own people in order to maintain the power. This small group of people. And you would understand that Russia or China or Venezuela are giving money and resources to Cuba. But what you can not understand is why Europe, the organization of the European Union, 27 democracies, are financing Cuba. You don't find, even if you check the agreement, they haven't complied. So why Europe? Why Europe and those democracies are financing Cuba? We found that also Canada, that's an American democracy in the continent, it's helping Cuba through their own citizens, tourism, and so other things. So why the democracies are helping Cuba? As I told you, you may understand that Russia is sending some money, or China, but why the democracies are supporting that kind of dictatorship that it's also working against Europe? No, it's not only by speeches or something. It's with military force combating in Europe against the European interest and against European allies like Ukraine. Yeah, I mean, it's hypocrisy. On one hand, European Union says it stands with Ukraine and make lots of efforts to support Ukraine. On the other hand, they're sponsoring a regime which sends troops to fight against Ukraine. That's hypocrisy. And the agreement, like René mentioned, has a clause, let's say human rights clause, that says that if there's no progress in human rights, and Europe cannot measure that the regime is moving in that direction through a human rights dialogue, then the agreement is void. And yet they keep on violating human rights, and they've allowed the agreement to continue. Mm. So it is hypocrisy, and it goes against the interests of Europe. Mm. Yeah. Those troops that they have in Ukraine, the regime also last year signed a mutual defense agreement with Belarus, and in the agreement it says that Cuban troops will be stationed in Belarus for training. So those 100,000 troops being massed in Belarus, you better believe the regime has troops there, and they're right on Poland's border. They're right on the Baltics. Why is Europe paying for that? Mm-hmm. It shouldn't be paying for that. But which role will you say that Spain is playing in this game? The Spanish socialist government is the bodyguard of the Castro regime in Europe. The Spanish Socialist Party and government under Sanchez has done everything they can to keep that regime in power. And Borrell Navarro, who was the High Commissioner until quite recently, he did everything to excuse what the regime did.
he said that Cubans going to fight in Ukraine were going on their own. That's ridiculous. Anyone who knows Cuba knows Cubans cannot travel anywhere on their own in such massive numbers without the regime being in control. And Borrell Navarro also, it's very funny because he went to Russia before the war began, and he complained about political prisoners in Russia. And a Russian journalist told him, but in Cuba they have more political prisoners, and you have said nothing about that. No, because I heard when he was there before he left his capacity, he didn't raise that issue at all with the regime. No. Oh. He went there, he said nothing about democracy, nothing about human rights. Oh. So what message are we telling the regime? That no matter what you do, Europe will pay your bills. Yeah. Crazy. That is crazy. And in the region, Venezuela has been paying Spain and the political leaders of the left, the Spanish left, like Podemos, the leaders of the leftist party in Spain have been financed by Venezuela, as well as Rodríguez Zapatero, the former president of Spain. He's the head of the dialogue between Spain and Venezuela, and he's been paid a lot of money to do that role between Venezuela, that is the same as Cuba, is the same regime, is the same people, is the same lines, is the same cruelty against their own people, and of course the socialist government in Spain, both the Socialist Party and the Communist Party, that's Podemos, both are financed by Venezuela. That is part of the Cuban regime. So follow the money and you'll find the societies that are being built between the dictatorship and the leftist in the world. When it comes to the money from the European Union, from the European taxpayers to the Cuban regime, how much money are we talking about? Billions. Billions. Between the Club of Paris and the European And what's Union. the Club of Paris, just for our listeners? The Club of Paris is an organization that few Europeans know about, but exists. It was an organization created to use public European money to help countries that were in debt to pay off their debt. But it has become a slush fund for socialists. And it has become one of the main financiers of the communist regime in Cuba. They lend them money. Right now in December they lent them 100 million. The regime never pays. It asks to renegotiate the debt. They forget the debt and they lend them more money. What is that? There's no oversight. Why are Europeans, giving away their money like that? In a moment when there's tightening budgets and economies are under pressure in Europe, does any of this make any sense? Not to us. You mentioned earlier that not even Russia is giving money to Cuba because the money disappears, but still the European Union does. Can you elaborate on that? Russia is very smart. Russia has control over the regime. They control intelligence, military, but they have a transactional relationship when it comes to the economy. I give you, you give me. Because they don't trust, they're close enough to know how corrupt the regime is and how money can be lost there. Same thing with the Chinese. The Chinese have a position of, okay, we'll rent bases from you for espionage, but we're not going to invest in Cuba like we're doing in Latin America because your economy shows no sign of progress. I also wanted to mention, Markus and Bjorn, that the regime not only represses inside Cuba, but also internationally. The regime has an intense transnational repression campaign. In December 23, many dissidents living outside Cuba, I am among them, we were indicted for terrorism. And the regime said that my spoken and written words were terrorist acts. Can you imagine that in the 21st century? So they have asked for my arrest and extradition to every country they have an extradition agreement with. In those November negotiations I mentioned with the Biden administration, they asked Biden to extradite me to Cuba. Of course, that was not going to happen. They have attacked us physically in different countries. They have threatened my family. They very intensely. In fact, the threat campaign continues to this day. They don't limit their actions to Cuba. They also do it internationally. Yeah, we can see also when you're visiting us here in Sweden that we shouldn't just tell anyone that you are here until you have left. Yes, due to the security. It's a good reason. security. Do you know how many people are in this similar situation? About 60. 60. About 60 people have been indicted by the regime living outside the island. Oh, wow. Some of the people it was weird because some of the people they put on the list, about 3 of them are dead. I don't know why they included them in the indictment. But there's about 57 people who are alive and are under this.
I can send you the documentation, and I think I have Yeah, that would be nice. with all this. Yeah. And we're trying to. One of the things we did recently in Miami is we sent a letter to Attorney General Pam Bondi asking her for a federal investigation into this transnational repression. Well, thank you very much for this brief but very, I would say, deep conversation. And we're grateful to have you as friends, and we're grateful for your visit here. And we're very happy to be able to work with you in order to improve the situation in and outside of Cuba. Thank you very much. Thank you so much. No, thank you. You two are my heroes. No, thank you for lending our voice, and to your listeners, to everybody in this podcast, and we wish you the best of successes with this program. Likewise. Thank you so much. Likewise. Thank you. Ett glas för mycket. En podd av Markus Wiechel och Björn Söder med ett internationellt perspektiv. Ja, Markus, vi fick ju lyssna här på Orlando och René. Det var ju ett intressant besök de gjorde här, och det var kul att träffa Orlando igen. Verkligen, jättekul. Och nu har vi mycket att jobba med tillsammans. Och det här är ju imponerande faktiskt, att vi har då en person som nu flera gånger har flugit till Europa, bara är här några dagar för att träffa olika personer och sen flyger hem igen. Det är rätt imponerande med tanke på den långa resan. Det visar vilken dedikerad person det är, och det visar också hur viktigt det här är för dem. Ja, det är jättekul om vi kan dra vårt strå till stacken och försöka hjälpa till för att förbättra situationen för folket på Kuba. Ja. Och det här vet man ju inte, det här kan bli droppen som får bägaren rinna över. De har ju enorma påfrestningar i Kuba, alltså regimen. Man har problem med, man har kontinuerliga strömavbrott. Folket är fattigt, folket har börjat gå ut och demonstrera i en helt annan omfattning än vad som har skett tidigare. Så att någonting är ju på gång, och skulle man slopa det här avtalet, den här finansieringen som EU tillhandahåller, så kan det faktiskt stjälpa hela regimen. Och på sikt också andra liknande regimer. Precis. Och då är det ändå vi som har varit med och bidragit till det, och det kan man ju känna en stolthet över i så fall om så sker. Verkligen. Och det är väl kanske därför också, om man tänker, den kubanska regimen har ju också ägnat uppmärksamhet åt oss. Man har skrivit i regimtrogen media, har man skrivit artiklar där man svartmålar oss. Och jag menar, man har ju inte ägnat den kraften åt oss två, om inte det har varit så att man verkligen känner sig hotade av att vi driver den här frågan i Europa. Precis, och det skulle jag se som en hedersutmärkelse. Ja. Vi lagde åt det hållet. Men Markus, detta var vår första avsnitt. Vi har ju, kan jag säga det, att ljudet kanske inte är det allra bästa. Men det är ju för att vi inte har så professionell utrustning. Vi har en mikrofon här som vi har köpt in. Men vi tror ändå att kvaliteten när det gäller innehållet kan överträffa kvaliteten när det gäller själva ljudet. Sen hade jag önskat kanske att vi satt i en fin studio någonstans. Men jag tror ändå att det kan vara kanske intressant för en del att lyssna på oss och det vi har att säga. Och förhoppningsvis så kan vi också, vi tar in såklart tacksamt in alla möjliga kommentarer och synpunkter på det vi säger, och finns önskemål om något specifikt som vi borde lyfta, så gör vi gärna det. Och vi har ju diskuterat hur den här podden skulle vara, om den skulle liksom vara mer av ett samtal kring bordet, eller det skulle liksom vara försöka få till det professionellt fast vi inte är så proffsiga. När det gäller det här tekniska så tror jag ändå att det är roligare att lyssna på ett samtal kring bordet. Precis. Och det kommer nog bli både högt och lågt i den här podden. Jag tror det blir lite roligare också. Det tror jag. Det kanske inte alltid behöver vara så här seriöst. Även om det är mycket allvarligt som händer ute i världen, så tror jag inte man ska glömma bort att ha kul också. Exakt. Så att vi kan väl bjuda på det också vid tillfälle. Det lär vi göra. Ja, lite roliga stories i alla fall. Ja. Ja, men... Ska vi säga så? Ja, gör vi väl. Ja. Dags att gå hem nu. Ja. Dags att ta här. Skål! Skål! Ett glas för mycket. En podd av Markus Wiechel och Björn Söder med ett internationellt perspektiv.